Right, we are live. Good morning, everybody. Thank you for joining today with Lifestyle Training Center. And we have Jobin here, one of our students. Thank you, Jobin, for joining today. How are you? I'm fine. Okay, so good to have you here. And so ഇന്ന് ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് OET സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ OETക്ക് അതിലുള്ള ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾ ഏതാണ് ജോബിന്റെ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ട്രിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലിസണിങ്ങിലും റീഡിങ്ങിലും അതല്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ വായിക്കാൻ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇതിന് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗിന്റെ അകത്താകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു ജോബിൻ പറഞ്ഞ സീക്രട്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ അതിൽ? 9 ക്രൈറ്റീരിയ. അതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ, പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് പെരുമാറണം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു നല്ല ബാൻഡ് സ്കോർ, നല്ല ഒരു ഗ്രേഡ് നേടുവാൻ കഴിയും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു B കിട്ടും അല്ലേ? ഒരു ഈ 9 ക്രൈറ്റീരിയൻ, അത് 9 ബാൻഡ് സ്കോർ ആണ്. 9 ക്രൈറ്റീരിയൻ നേടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലുവൻസി മാത്രമല്ല, ഈ ക്രൈറ്റീരിയൻ എല്ലാം നോക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലോട്ടാണ്? ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആണോ? ക്ലിനിക്കൽ. കാരണം അതാണ് 5 എണ്ണം വരുന്നത്, മറ്റേ 4 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഓരോ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിൽ പറയണം. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെ വരേണ്ടത്? ഓവറോൾ വരണം. നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി, ഇതെല്ലാം ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് OET സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രധാന ഗ്രാമർ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് OET പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്പർ 1 തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താ? ടെൻസസ്, ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, ഒരു ടെൻസ് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സംസാരിക്കാമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ. അതിൻ്റെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻസസ് ആണ്. അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് OET സ്പീക്കിംഗ്, OET റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ആണ്. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. ഇത് OET സ്പീക്കിംഗ് ഒക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? സ്പീക്കിംഗ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻലി എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കുറെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ അതും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇനി അണ്ടർലൈൻ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് കാണാൻ പഠിക്കില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലോട്ട് അങ്ങ് ശീലമാകും. പിന്നെ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ ഇത് എന്താണ് ഈ അസുഖം, വാട്ട് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് മേ ബി കോസിംഗ് ദിസ് ഇഷ്യൂ. അപ്പം ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇത് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. പക്ഷെ അത് വെറും കാണാപാഠം ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ട് പഠിക്കുകയല്ല, മനസ്സിലാക്കി ടെൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി ഒക്കെ ബാധിക്കും. ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ go.ltc.in ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, കോപ്പി ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പിന്നെ ടെൻസസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പിന്നെ എവിടെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. പേടിക്കാതെ ഏത് സ്പീക്കിംഗ് തന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ എത്ര ടൈപ്പിലുള്ള സ്പീക്കിംഗ് വരും? 1 ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, 2 ഒരു ഹോം വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, 3 ക്ലിനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ. ഓക്കെ, ക്ലിനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ. അത് മിക്കവാറും എല്ലാം അൺനോൺ കേസസ് ആയിരിക്കും. ഒരു ക്ലിനിക്കിലോട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് നമുക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ വരാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു പേഷ്യന്റിനെ അസസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 3, 4 മാക്സിമം 5 സെറ്റപ്പേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സെറ്റപ്പ് ഫെമിലിയർ ആണ്. അതിന്റെ അതിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി അവർ റിലേറ്റീവിനോട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, റിലേറ്റീവിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.
അവിടെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് ഐ വിഷ് യു ഗുഡ് സക്സസ്, ഐ വിഷ് യു ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടോ റിലേറ്റീവിനോടാണ് സംസാരിക്കുക. അന്നേരം OET റോൾ പ്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാമത് എന്തോ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്തുവാണ്, സെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ അതോ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ എന്തുവാണെന്ന് നല്ലൊരു ബോധം വരണം. റൈറ്റ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുന്ന ടാസ്ക്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്. പേഷ്യന്റിനോടാണോ പേഷ്യന്റ് റിലേറ്റീവിനോടാണോ ആരോടാ, അത് ശരിക്കും ബോധം വരണം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പേര് ഇല്ലേ, നമുക്ക് പേര് അറിയാവുന്നതാണോ അറിയാത്തതാണോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് ഏതാണ്? നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേര് ഏതൊക്കെയാണ്? മേരി ആൻഡ് ജോൺ. അപ്പൊ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ ജോൺ, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ മേരി. അപ്പൊ നമുക്ക് പേര് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹായ് മേരി അല്ലെങ്കിൽ ഹായ് ജോൺ, ഐ എം ജോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങാം കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പൊ ആ പേരിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും മേരി ജോൺ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ മെയിലിന് ജോൺ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മേരി പറഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസി അവിടെ വരും. അതങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലേ? അവിടെ തെറ്റിയാൽ മൊത്തം പോയി. വാട്ട് യു സേ? യെസ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എനിക്ക് മെയിൻലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. മീൻസ് ജെൻഡർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന പേപ്പറിൽ നമ്മളൊരു പേര് എഴുതി വെക്കണം. അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പേര് മാറി പോകത്തില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം അത് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ പേര് എഴുതി വെക്കുക. അറിയാത്ത പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയുടെ സമയത്ത് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലിനിക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേര് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന പേര് എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതി വെക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പേര് ആദ്യം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തോമസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ടിപ്സ് ദാറ്റ് യു കുഡ് യൂസ്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? വേറെ എവിടെയാണ് സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? സ്ട്രഗിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ഗ്രാമർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അത് ടെൻസ് റെഡിയാക്കിയാൽ റെഡി ആകാനാണ്. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം 3 minutes സമയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്. തിരക്ക് പിടിച്ച് വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഈ 3 minute ധാരാളമാണോ? ഈ 3 minute മതിയോ വായിക്കാൻ? ധാരാളം. പിന്നെ ഈ ടാസ്ക് കൂട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ വലിയ ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് സമയം കളയാൻ നിൽക്കാതെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. വളരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. റഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ടോ എത്ര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ജോബിന് ഇരിക്കുന്നത്. സോ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കില്ല. ഷോൾഡേഴ്സ് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല. റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കി വായിക്കാം. ഇതുപോലെ നോക്കി വായിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. ഒരു നോർമൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി സംസാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണും. അപ്പൊ അതിലൊരു പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലേ? Okay, so let's get to one of the speaking tasks. What do we have today? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലാണ്. I will read the task. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ. അപ്പോൾ 3 minute ഉണ്ട്. ഈ 3 minute സ്ലോലി വായിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ലാഘവത്തോടെ വായിക്കാം. You see a 35-year-old patient who is going on a trip soon and needs to take malaria medication. He or she എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he or she നമുക്ക് they എന്ന് പറയാം. They are concerned about taking their medication as they suffer from depression in the past. And they had read that there is some malaria medication that they shouldn't take. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാള് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലോട്ട് വന്നു, ഹെൽത്ത് സെന്ററിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ഐ വാണ്ട് ടു ഗിവ് യു മെഡിക്കേഷൻ അവരോട് പറയാൻ പാടില്ല. അവരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പേഷ്യന്റിന് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹലോ, ഐ ആം ജോബിൻ തോമസ്, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ആണ്. ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ? എക്സാക്ട്ലി, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അതേസമയം അറിയാവുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്, ഒരു വാർഡിലെ പേഷ്യന്റ് ആണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാനേ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ, ഹൗ ആർ യു ടുഡേ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ഹെൽപ്പാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു
ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ടുഡേ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം അവർ പറയും മലേറിയയുടെ കാര്യം ഇതല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ബി റോങ്, ബിക്കോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ് വൺ മോർ ടൈം? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. സോ ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കെ OET സ്പീക്കിംഗ് ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അത് നമ്മളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണം. ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉണ്ടോ അതിന്? യെസ്, ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ അത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ക്ലിയർലി യു ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എത്ര ഉറക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉറക്കെ വാ അലച്ചിട്ട് OET സ്പീക്കിംഗ് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക. വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. അത് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല, റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ അവിടെ തന്നെ പൊട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പം സമയം മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒരു വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. കാരണം ചില സെറ്റിങ്ങിന്റെ അതിൽ അത് നൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഡേ ആയിരിക്കാം. ചില നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എക്സാമിന്റെ സമയം ചിലപ്പോൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ് ആകും. അപ്പൊ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സേ ഹായ് അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ, ഫിനിഷ്. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഹായ്, ഫിനിഷ്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാക്സിമം കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, so that we can do it properly. Okay, let's just do hi. Hi, I am Jobin Thomas, one of the registered nurses working in this community health center. How can I help you today? Yes, excellent. So that is the way you should start the conversation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അതിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എ കോൺവെർസേഷൻ, അല്ലേ? ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ വരുന്ന സാധനമാണ് എംപതി. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ് ഐ ആം സഫറിങ് ഫ്രം പെയിൻ. വി ഷുഡന്റ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഐ ആം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എംപതൈസ് ചെയ്യണം. ഒരു പേഷ്യന്റ് ഹീസ് ഇൻ പെയിൻ, എംപതൈസ് ചെയ്യുക. അത് മറന്നുപോലെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള തിരക്കിൽ എനിക്ക് OET ചെയ്യിക്കണം, എന്റെ പൈസ എല്ലാം പോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാടിക്കേറി പറയല്ല. എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, എംപതി. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണ്? റീഅഷ്യൂറൻസ്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഷ്യന്റ്? റീഅഷ്യൂറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? റീഅഷ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ റീഅഷ്യൂറൻസ് ഗൂഗിൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഡു ഓർ സേ സംതിങ് ടു റിമൂവ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ ഫിയർ ഓഫ് സമ്മൺ. ഒരാളിൽ നിന്ന് പേടിയോ ഡൗട്ടോ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോ ആണ് റീഅഷ്യൂറൻസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഐ റീഅഷ്യൂർ യു എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി റീഅഷ്യൂർ ദം. അപ്പം ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നെ പട്ടി കടിച്ചു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, യു വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ്? I can understand the situation. I can understand your situation, but don't worry. We are here to help you, and with the proper management, you can get rid of this problem. And you will not die. You have to assure you are not going. Are they going to say, "I'm going to die"? Am I going to die? No, definitely you are not going to die. You will be all right. We will administer the medication, and within a period of time, few minutes or within a period of time, you are going to be all right. Okay, ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ പേടി മാറ്റിക്കൊടുക്കും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് വരേണ്ട കാര്യം അതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി വായിക്കാം. ഇപ്പൊ ടാസ്കിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഒന്ന്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് റീസൺസ് ഫോർ വിസിറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് വന്നു, അത് നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വന്നു. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ റീസൺ കിട്ടി. രണ്ടാമത്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ട്രിപ്പ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് ആൻഡ് വേ ദ സ്റ്റേ. കണ്ടോ, റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ, എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ. I would like to ask some questions regarding your visit. Is that okay? Yes. First, before we proceed any further, I would like to collect some information for documentation purpose. Is that all right? And നമ്മൾ അവിടെ കൺസെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അന്നേരം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തോ, നമ്മളൊരു പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം.
പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒരു സമയത്ത് ചോദിക്കാം. ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ റൂറൽ, അർബൻ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു വാക്കിൽ പറയാം. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? പേഷ്യന്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിസണർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഏതാ? ക്രൈറ്റീരിയൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റിനെയും കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ ഗുണം, നമ്മൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും. ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷോർട്ടായിട്ട്. OET ലിസണിങ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? ഡു യു സ്മോക്ക്, യു ഡ്രിങ്ക്, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ആസ്ക് ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് എ ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ ലിസണർ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോൾ അവർ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസറേ തരത്തുള്ളൂ, മറ്റേ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. സോ ആസ്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് എ ടൈം. വേഗമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ അതിൽ. അയാൾ പുക വലിക്കുന്നു, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെങ്ങനെ? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഡയറ്റ്. പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ടൈം ഡു യു ഈറ്റ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. കണ്ടോ, ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ? That is also a broad question. So you have to be specific, and the listener has to hear that particular question, then only they can respond to that. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക, അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും. Okay, let's move forward. Find out the relevant details about the trip. Next one. Recommend doxycycline for malaria prophylaxis. ഓക്കെ, ഈ സാധനം, ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Can you please turn on the fan? Can you please turn on the fan? Yeah. Thanks. So ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡോക്സിസൈക്ലിൻ എന്താണ്? മലേറിയ പ്രൊഫിലാക്സിസ്. What's prophylaxis? Do you have any idea? Medication? I think it's a medication, prophylaxis. മലേറിയ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ മെഡിക്കേഷൻ. സോ അത് പ്രൊഫിലാക്സിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിനോട് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ കുളമാകും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? റെക്കമെൻഡ് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഫോർ മലേറിയ പ്രൊഫിലാക്സിസ്. സോ യു ആർ ഗിവിംഗ് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ്? നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തു, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ചെയ്തു, എന്നിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിലോട്ട് വരുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡർ വരുന്നത്, ക്രൈറ്റീരിയന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ്. ഓക്കെ, നോ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുവാണ്. ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ മേളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ഹാഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അടുത്തത്, ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഡോസേജ്. 100 mg ഡെയിലി വിത്ത് ഫുഡ്. അപ്പൊ ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഹൗ യു ക്യാൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ മെഡിക്കേഷൻ, ഓർ ഹൗ യു ക്യാൻ കൺസ്യൂം ദ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. In the morning you have to take this much എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. You will do it, right? Yes. So 2 days before the trip, during the trip, and 4 weeks after return. അതൊരു സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് break it down and give one by one. ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അടുത്തത്, ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിയാറായി. സ്ട്രെസ് ദ നീഡ് ഫോർ ബോത്ത് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബൈറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ മെഷേഴ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ ബൈറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ മെഷേഴ്സിന്റെ കാര്യം എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തോ വരുന്നതെന്ന്, അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിനെ രണ്ടിനെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ബൈറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ മെഷേഴ്സ്. ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയാസ് ആണ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിറ്റ്, കാരണം അത് ഇയാൾ ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി നാൾ പോകുന്നു. ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ലോങ് ടേം ഡോസിസൈക്ലിൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം. റിലക്റ്റൻസ് ടു ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഓവർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡിക്കേഷൻ ലോങ് പീരീഡ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. കാരണം ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയയിലാണ് പോകുന്നത്.
length of വിസിറ്റും visit is ഇതിലേക്കാണ്. so you have to take it for a long period of time. And the last task, let's go to last task. Give details of the possible side effect. So ഇത് എല്ലാ മിക്കവാറും ഉള്ള സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്കിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തുവാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണ്? Like every other medicines, അല്ലെ പ്രൊസീജിയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെയിം ആയിട്ട് പറയാം. Yes. Like every other medicine, this medicine has also some side effects. May also Some side effects like heartburning, means stomach upset, nausea, vomiting, headache, lightheadedness. Yes. Okay. These all are common side effects for every medicine. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം? Reassurance. Yeah. എന്ത് ചെയ്യണം? However, comparing to the benefits of this medicine, the side effects are very negligible. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം you might experience these things, and that differs from person to person. However, these side effects are temporary. It'll just go away by itself in a day or two, and you're going to be all right. വീണ്ടും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിനെ പറ്റിയും വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെ സംശയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? These are clinically proven medications, or this vaccination is clinically proven, and it is recommended. You can absolutely don't have to fear about it. You can go ahead with the administration of the medication. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? അത് യൂഷ്വലി വരുന്നതാണ്. അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക. ലൈക്ക് എവറി അതർ മെഡിക്കേഷൻ or any other medication, this particular medication also displays some side effects, or you may experience some side effects such as lightheadedness, nausea, feeling of nausea, vomiting, heartburn, headache, all these things. But do not worry, these symptoms are temporal and it will just go away. You just need to relax and you don't need to worry about it. It's absolutely safe. You can go ahead and take the medication. Or it is absolutely safe. It's clinically proven. You don't have to worry about the side effects. They are negligible when you compare it with the benefits. Okay. About the last one. Heartburn. See, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Give details about the possible side effects. നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയില്ല. You may experience എന്ന് പറഞ്ഞു പറയണം. Heartburn, upset of stomach, increased risk of sunburn, etc. Warn the patient of the risk of not taking the medication if malaria is contracted, such as kidney problems, heart disease. So ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ചിലരും മിക്കവാറും ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. വാൺ ദ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ഈ മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Can you try that? Okay. There may be a chances of getting heart or lung or kidney issues if you not taking medications properly, or you are not ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വാൺ ദ പേഷ്യന്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഇഫ് മലേറിയ ഇസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? I recommend that you undergo this procedure and take the medication. And please be warned, like, please remember, if malaria is contracted and you are not on this prescribed medication, there are chances of kind of possibility, and there are chances of getting issues, severe issues such as kidney problems and heart issues. So in order to avoid all these potential problems, it's better that you take this medication. Do you understand? Explain other criteria now. So explaining it and making sure that your patient, your listener understands it. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Do you understand? Do you get it? Is it okay? Make sure you are. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആകാശവാണി വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുഷമമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോകരുത്. Okay, so you got the task. So let's speak it a little bit loud and clear so that everybody can hear. Okay, so let me just read my patient in the Garimona as you're going to Asia, malaria medication, depression in the past, some malaria medication you shouldn't take. I had heard you're going to be traveling a month, some cities, you're not taking medication for long. I don't want to take it for a long time. Just avoid getting bitten. Okay, I'll try to avoid getting bitten. You don't want to take the medication for because you're worried about the side effects. You don't want to have those problems. Agree to take the medication. Okay, I'll finally agree. But the thing is that we can't see these questions. Interlocutor card we have to guess it, but which is very easy.
അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടാസ്കും അതും കൂടെ എപ്പോഴും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. മീൻസ് what do you call that word? Connected ആണ്. Okay. I don't know the complementary എന്നുള്ള വേർഡ് അത് wrong ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. I'm not sure. Anyway, so let's practice. നമുക്കൊരു 5 minutes ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. All right, are you ready? Okay, let's do. So if I notice any mistakes, I'll write it down and we can start. Yes. Hi, I am Jobin Thomas, one of the registered nurses working in this community health center. How can I help you today? Actually, I need some information regarding malaria prophylaxis as I'm going to travel in a short period of time. Okay. Would you help me? Yes, of course, I can help you. And before moving further, may I know your name and age? My name is John and I am 42 years old. Okay, Mr. John. Mhm. And you told me that you would like to go for a trip. Yes, Am I right? yes, that's right. Okay. And for my better understanding, may I ask you some questions? Definitely, please ask me. Okay. Can you tell me the exact area which you like to visit? I'll be going to Southeast Asia. Okay. What about the length of your visit? Maybe around one month or 1.5 months maximum. Okay. Are you visiting a rural or urban area? Both. Both. But mainly I'll be staying in cities. Okay. Mhm. And have you had any underlying disease? Yeah, I had this depression in the past. Okay. So I have heard that people who have the history of depression, they shouldn't take this medication for malaria. Okay. Excuse me. So Yeah. that's why I'm really concerned whether I should take this or not to take it. Yeah, don't worry. I can understand your situation, but Okay. it is not like the medicine is contraindicated to patients with a depression. Okay. Are you Okay. getting my point? Yeah. Okay. And Are you sure? yes, of course. Mhm. And do you have any allergy to any vaccines or any medicines? If No, you I like- have never experienced any such problems, thankfully. Okay. Mhm. And in your family, anyone have any family? There is any family history of any certain diseases? No, Okay. thankfully. Okay. And okay, thank you for your feedback. Uh-huh. And for this malarial prophylaxis, we are usually give the doxycycline. Doxycycline. Okay. Yes, this is the main treatment. Okay. And it is not contraindicated to patient with a depression. Okay, are you getting my point? Yes. Okay. Apart from that, there is a. Do you aware about the dosage? No, I have no idea about that. Okay. I can explain in details about the dosage of the medicine. Okay. The first one is you have to take 100 mg of doxycycline in every day, Mm-hmm. and which you have to start 2 days before your trip starts. Okay. You have to continue through the your visit, and after coming back, you have to continue at least 4 weeks after returning back from your whatever place you visit. Southeast Asia. But Yes. that sounds too much. Means I don't want to take medication for such a long period of time. So instead of that, why don't I just try to avoid getting bitten? Yeah, you can also use some bite prevention methods. Uh-huh. But I suggest you that you have to take these medications Okay. because there is a chance of getting malaria in that region because they are a highly prone area for malaria. Yeah, I understand. Okay, and your visit is also very lengthy, so there is a chance of getting infected. Yeah, but what about the side effects? I've heard that this medication that you mentioned has a lot of side effects. Yeah, not like that, but like every other medicines, these tablets also may have some side effects like heartburning, stomach upset, nausea, vomiting. Mhm. But comparing to its benefits, the side effects are very minimal or negligible. Negligible. Okay. No, that sounds fine. Okay. Okay. And one more thing I want to suggest you that
there may be chances of getting lethal problems like heart issues or kidney issues if not taking the medicine properly. Oh my. Because of this infection may lead to another some vital organ failures. Oh, I Okay. don't want to go there. I think I better take the medication. Yes, that's a better thing. Yeah, you're very convincing. Okay. And do you have any other concerns? No, I think I'll just go ahead and take the medication. I don't want to die. Okay. Thank you for your cooperation. Okay, that's 5 minutes. Excellent. So, Jovin, how did you? കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായോ? ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു? ഇതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. Yes. ലാസ്റ്റില് ഞാൻ Do you understand? Do you understand? ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചില്ല. Okay. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു എനിക്ക്. Appreciate your understanding എന്ന് പറയാം. ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം I appreciate your understanding. Thank you for your cooperation. I appreciate your understanding is better. That's very professional also. Okay. Are you understanding എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? That's grammatically wrong. Are you understanding എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? Can we ask? Continuous tense ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. Do you understand ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, let's look at it. So let's look at your mark. I think you did an exceptional job. Very good. Relationship building was nice. Like we mentioned, you greeted the patient and asked them what they needed. That was appropriate. That's good. Now, relationship building, you got a mark. Secondly, information gathering. Did you collect information? Yes, you did. Yes. What the reason for the visit and how long, why they want the medication, and whether they had any family history of illness, whether they were Underlying disease. they had any underlying disease. So information gathering was done clearly. Information giving. Did you do information giving? Yes. Okay, you gave the information doxycycline. Yeah. And the benefits, demerits, you explained it well. And structure-wise, did you follow that structure task? Yes. One after the other? Yeah. And when you introduced a new topic, how did you switch? That you could, that came when you were talking about the demerits. If you do not take the medication, there are chances of. So how did you do? How did you switch to that one? So അവിടെ ഒന്ന് focus ചെയ്യുക. Let me please let me explain to you something very important. If you are not on the medication and while on your journey, if malaria is contrasted, there are chances of getting serious problems such as kidney failure, this and that. So in order to avoid that, I advise you to take. So switching ചെയ്തതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണ് by the way. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം let me explain to you something. By the way, let me explain to you something very important. Please listen carefully. കേട്ടോ, അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടാസ്കിലോട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ വരണം. Do you understand? See, do you understand? Yes. Okay, so you incorporate that also. Do you understand? All right. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ വൈസ് അവിടെ switching. Then last one, incorporating patient's perspective. Did I speak? Did the patient speak? Yes. Definitely did speak. So that's good. You did a good job. That's great. So when it comes to fluency, you spoke in a medium pace. You were not dragging, you were not running like a horse. It was easy to follow you. So you will get definitely fluent iron. Intelligibility, and then the pronunciation accent, still you have to work on that. Butter. So instead of butter, you have to say but. Work on that. And but is and but work on that. But that's fine. It's not a serious issue. You don't have to really speak British English or anything. We can just speak as we normally speak, but try to work on your intonation. When you come to a full stop, you have they should be able to hear your full stop. Commas. After that, you have to convert. Okay, so when it comes to respect, you spoke respectfully. I didn't hear any words that was offensive.
anything like that. It was good. So you used formal technical words. That was great. So you'll get all the marks for that. When it comes to grammatical accuracy, let me see if I can. I wrote down a couple of things. With depression, I don't know why I wrote with depression. Anyone have one? Anyone has one? Anyone is singular. Anyone has. Does anyone have an organ? But does have one has. Question ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Does anyone have any history of illness? Does have one has. So anyone എപ്പോഴും plural അല്ല, singular ആണ്. Anyone, everyone, anybody. Every child ആണോ? Every children ആണോ? Every child. Every child. Every is singular. So every, any, ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം എപ്പോഴും singular വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay. Do you aware of the dosage? Is it right? Do you aware? Can you say do you aware? Are you aware? Are you aware? Do you have any idea? എന്ന് ചോദിക്കാം. Do you aware എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Are you aware? അപ്പോൾ അവിടെ do എന്ന് വരും, are ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. But you notice just a little bit of the mistakes are very negligible. Only one or two mistakes, there are two some helping verbs. But you can work on these things. Are you aware? Okay. In every day എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. You don't need to use that preposition there. In every day. Every day you need to use this. Every day you have to apply this. So in every day. Okay. And when you gave that information giving about the medication, I felt that you could have done it better. You did it too fast. This and this. So one after the other, you could have explained in a better way. But definitely this is an easy B. This is an excellent job. And you did an exceptional job. You can easily score a B. But to go higher, you can work on the other things that we have just now mentioned. But B is more than enough. The rest is just waste. So what do you think? How do you feel about this role play that you have done? So have you got that confidence to do role plays now? Yes. Do you think that you can do it? Yes. That's great. That's great. So what's your suggestions to other students, those who watch you? Can you speak to the camera, please? മെയിൻലി എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്ക് മീൻസ് ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചിലോട്ട് പോകാതെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയോ അതോ നമ്മുടെ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് വരികയോ ആ സംഭവം കുറച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാത്തിന്റെ അകത്തും അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് കൂട്ടിക്കെറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്ര സമയം നമ്മുടെ പോകും. അത് തന്നെയല്ല അവർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും. മീൻസ് പേഷ്യൻസിന് കുറെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കും. അത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. അത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ അകത്ത് ആ ക്രൈറ്റീരിയ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങും ആകും, ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യന്റ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവും. രണ്ട് സംഭവം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം. അപ്പം അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങും അതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുള്ള്, ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫുള്ള് ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്തരം ഭാഗം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് ട്രബിൾ എന്താണ് സ്പീക്കിംഗിലുള്ളത്? ഒരു OET സ്റ്റുഡന്റ് എല്ലാവരും ചില ഒരു എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ്. I don't think that you are below average. മെയിൻലി ഈ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് കൂടുതൽ വരുത്തുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മലയാളീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത്. മീൻസ് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാർ ബാഗ് എന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ബാഗ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ആൻഡിന് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ്. അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ബൈ ദ വേ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ OET IELTS ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ മോഡ്യൂൾസ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇൻറ്റോണേഷൻ,
നമ്മുടെ ആക്സന്റ് ട്രെയിനിങ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സും ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. സ്ട്രോങ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ, ടെൻസസും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ OETയുടെ കൂടെ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺഗോയിങ് ആണ്. 1 month നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിയാതെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? കാട് കാട് കയറാൻ കയറി ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. കാരണം മുക്കാലും നേരത്ത് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംഭവത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ വേറെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ തീരത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ്ട്രാ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വീണ്ടും 1-2 മിനിറ്റിനുള്ള സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇല്ലേ? പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞില്ല, നിർത്താൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേനും 1-2 മിനിറ്റ് വീണ്ടും ആകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല ഇന്റർലിക്യൂട്ട് പറയാതെ, അല്ലേ? That's great. So എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു വേർഡിൽ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും OETയുടെ കാര്യം? ഒരു നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് കൂട്ടാണ്. നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ബെറ്റർ ആവും. പിന്നെ എവിടെ നിന്നും നമ്മള് ചുമ്മാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ചിലർക്ക് നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, പക്ഷെ അവര് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ചുമ്മാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പം വെറുതെ നമ്മൾ എത്ര ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെന്നല്ലോ, ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് അറിയെങ്കിലും നമുക്ക് പക്ഷെ ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അതിനൊരു ഗൈഡൻസ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയ വരാൻ വേണ്ടി വേണം പറയാൻ, അല്ലേ? അല്ല വെറുതെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കിട്ടും, ബട്ട് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് 5. അപ്പം 9 out of 5 out of 9 is clinical communication. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. All right, so that summarizes our training for today, and thank you everybody for watching and tuning in, and please share this video with your friends and families, those who are attending or practicing OET. It would help them. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക. നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് തരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ലൈവിൽ അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക. അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജോബിൻ ഫോർ ജോയിനിങ് ടുഡേ. Really enjoyed, and I think it definitely would help somebody who watches. So we'll see you next time. നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ്, ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുക, ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എക്സ്റ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ്, 6 months ട്രെയിനിങ്, 1 month ട്രെയിനിങ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ്, ഇതൊക്കെ പല പാക്കേജസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അഫോർഡബിൾ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. Quality focus classes available on. Anyway, watch some videos as well, and take care. Practice. We wish you good success on your journey toward OET, passing OET. Thank you very much. See you next time. Take care. Bye bye.